now, no? Okay, perfect. So welcome everyone to the last in a series of online conversations on decolonizing in the 2020s. And before I start with the introductions, I just want to remind you that you can select the language you want to hear by using the globe icon at the bottom of your screen, which is called interpretation. So if you click on it, you should see a list of the different options of language. So you have English and Portuguese, and you can select it. And when you select it, then you will hear like the translation automatically in the language you have selected. Well, so I'll start with the introductions now, and I will start by introducing myself. My name is Elisa Adami, and I'm a lecturer, a writer, and also the research residency coordinator at the Decolonizing Arts Institute in London at the University of the Arts. And this, as I was saying at the beginning, is the last in a series of events that took place throughout March. And that were organized by the Museo de Arte de São Paulo, Afterall, and the Decolonizing Arts Institute at the University of the Arts in London, in collaboration with the Department of Visual Cultures at Goldsmiths. And I would like just to take 1 minute to thank all the organizers, Amanda Carneiro, Andrea Mesquita, and Ana Cristina Souza from the Museo de Arte de São Paulo, Yaitza Hernandez Velasquez from Goldsmith, Anjali Dalal Clayton at UAL Decolonizing Arts Institute, and Hamber Hussein and Mark Lewis at Afterall. And this online symposia have sought to explore the key stakes of decolonization in the 2020s and the problematics of decolonizing within and through institutions. And in the previous events, different themes have been considered, like the museum, gender, publishing, and the university. And the recordings of these events will be made available on the Afterall Art School website. So if you miss them, I highly encourage you to check them soon. Tonight, we will consider the stakes, the problematics, the possibilities of decolonial art makings in the 2020s. And I'm delighted to be joined by two excellent guests, artists Rachael Minott and Rosana Paulino. Just to introduce you to the structure of tonight, we will, Rachael and Rosana will present their work first, their ideas, and then we'll have a Q&A discussion, and then we'll open it up to the audience in the last half an hour. So if you have any question, please use the Q&A box at the bottom of the page, and I'll take these questions at the end in the last half an hour. The discussion and the Q&A will be recorded and will be made available on the Central St. Martin's YouTube channel and on Afterall our school platform, where you can also read the papers of our guests tonight. But let me introduce our speakers. So Rachael Minott is a Jamaican-born artist, curator, and researcher. She's currently the chair of the Decolonizing Guidance Working Group for the Museums Association, and previous curatorial work has included working as curator of anthropology with a focus on social practice at the Ornament Museum and Gardens, the exhibition The Past Is Now, Birmingham and the British Empire in 2017, and Within and Without, Body Image and the Self in 2018. Both with Birmingham Museums Trust. As an artist, she has exhibited in the 4th Ghetto Biennial in Port-au-Prince in Haiti in 2015, and the Jamaica Biennial in 2017. And in her solo exhibition, Thinking About Jamaica, at the Willesden Gallery in 2019. Rosana Paulino is an artist who lives and works in São Paulo.
Her work centers around social, ethnic, and gender issues, focusing in particular on Black women in Brazilian society and the various types of violence suffered by this population due to racism and the lasting legacy of slavery. And Rosana explores the impact of memory on psychosocial constructions, introducing different references that intersect the artist's personal history with the history of Brazil. And her work has featured in international exhibitions such as Beyond the Black Atlantic at the Kunstverein in Hanover in 2020, the 22nd Sydney Biennial also in 2020, and the solo exhibition Rosana Paulino A Costura da Memoria at the Museo de Arte do Rio de Janeiro in 2019 and at the Pinacoteca de Sao Paulo in 2018, among many others. And I will hand it over now to Rachael for the first presentation. Thank you so much. And thanks everyone for joining today. I hope that you can get a lot out of this conversation, and I'm really appreciative of the time that you are choosing to spend with us to think through these things and to listen and to share your experiences. So I'm going to read my paper that I prepared on this, and I look forward to kind of the further engagements with it. That's why you're an artist. You choose to give a part of yourself to the world. It was a simple statement made by my uncle overseas through a digital screen as we traded news and well wishes interspersed with political analysis, absurd humor, and distracted half conversations with other people around us in the physical world. No form of decolonial conversation that occurs in an institution, with an institution, or in a way that centers an institution ever feels authentic to me. The decolonial moments I know to be true are these messy, funny ones that center connection and care, that are forward-looking but with lassos to the past, that are intermingled introspection with severity, extrapolation, and levity. But what does a statement like my uncle's mean if interrogated through a decolonial lens? How does the suggestion that making art is about giving a portion of oneself away sit alongside questions of consumption, ideas of finite resources within and outside oneself? In exploring decolonial views in art making, I must turn to the words of Audre Lorde, and in particular, her essay, Poetry is Not a Luxury. The ideas expressed in this work have led to extensive mediation on feminism, femininity, and decoloniality. In particular, Lorde explores a concept that a feminine characteristic of emotion, and so feeling, is an alternative avenue towards thinking as a means of making sense of the world, and creates a demand for change to oppressive, patriarchal structures obsessed with power. I quote, "The white father told us, 'I think, therefore I am.' The Black mother within each of us, the poet, whispers in our dreams, 'I feel, therefore I can be free.' Poetry coins a language to express and charter this revolutionary demand, the implementation of that freedom." Lorde suggests a certain potential in using feeling as a process of creation, as a process that transforms our bodies into machines for taking something raw and creating something digestible. Art forms made in this way nurture in those who consume them a sense of the need to action change and to pursue freedom. I want to explore art making as a process of responding to the world and ideas by using feeling as a tool to translate, share, and inspire. However, at each of these essay stages, I want to keep in play this masculinized idea of thinking and rationality that continues to assert itself in art making, in the service of capitalist productivity, monetized value, and consumption. I hope in this way to unpack some of the contradictions that confront decolonial practice that takes place in affiliation with institutions, consumers, and the market. At its core, this essay mediates on art making and the idea of value and values. Decolonizing is a process of interrupting the structures of power established through European colonialism that are centered on ownership and profit. Structures that look more towards individualism than communal care,
hierarchies that dissipate the benefits created through production, so that those who are at the foundation of systems of power are exploited. The pervasiveness of these mechanisms of power and production mean that the colonial state is intertwined not only with the institutional space, but also domestic spaces. And yet, it is in these domestic spaces where we sleep, eat, raise our children, make love, that there is an opportunity to explore decolonial practice from a perspective that centers care, creation, and connection over power, production, and profit. And because I value the conversations I have in these domestic spaces, unofficial, spontaneous, and distracted, I will be anchoring my ideas on this subject with quotations from conversations I've had with loved ones, exploring the ways in which I have processed these words through both feeling and thinking. The framing of feeling as a feminine action and thinking as a masculine one is in itself a technology of oppression, engaging the equation of emotions with hysteria and the antithesis of productivity, while thinking is seen as a means towards power, aligned with rationality and ruthlessness. The idea of being consumed is also framed as feminine, whether it's by the male gaze or by unrequited care and responsibilities. The masculine figure is meanwhile the consumer on a journey of transformation, perhaps helped by anonymous, one-dimensional feminine characters that seem to seek no transformation themselves, or else violently consuming to satisfy a voracious appetite. My reference to the gendering of ideas used here is not an endorsement of gender essentialism, nor binaries, but rather an invocation of existing communal concepts with a view of dismantling these. If we are to accept the premise that being an artist is akin to using your body as a machine, experiencing something, processing it, and then producing something that is then sold, donated, kept, and or destroyed, depending on its value and your values, we can then see mirrors to art making in all forms of energy production, in the act of procreation, for instance, but also in capitalist machine, intrinsic cycles that affect our daily lives and our endeavors for meaning and survival. So let's explore the cycle, step by step, beginning with the feeling that gives purpose to the poet. To help make sense of what you see outside, you share the things you feel and the things you imagine. Still my uncle, he means a lot to me. We weren't speaking about making art. I had shared a model I was working on to help myself and others make policies that I thought would be fair for those involved. The model will be using empathy mapping and interrogation of marginalization and structural inequalities as a mean of understanding one's own motivation before designing projects. I realized during this conversation that my practice outside of art making tries to replicate the process that is driven by feeling. In trying to make the model scalable and adaptable tool for policy and practice for others to follow as they work through hierarchical structures of power that prioritizes rationalization, feeling is sort of translated into learning, into communal or collaborative learning experiences. The collaborative learning experience asks all involved, not just the artist, to take something from inside themselves to help make sense of the world. It tries to multiply the resources consumed so that emotional labor isn't the burden of an individual. Again, this is a pursuit of freedom, as it is a pursuit of equity. In institutions that fear risk and seek power, equity is a complex pursuit. Loss of control increases risk, and multiplying the perspectives involved in creation means increased visibility and less control. Yet, as we saw in 2020, the pursuit of equity and the pursuit of justice can also be a business decision. Increasing support from both workers and consumers by making them feel they're supporting a just organization. Visible values can increase value. It is through feeling, however, that authenticity is pursued. Words about value for value's sake often fall very short or fail to connect when they come from a thinking or strategic perspective rather than an emotional one that truly strives for justice and freedom. For within living structures defined by profit, by linear power, by institutional dehumanization, our feelings were not meant to survive.
Feelings are expected to kneel to thought, as women are expected to kneel to men. There are no new ideas. There are only new ways of making them felt. This is Lord again. The idea of sharing emotionally laden work across multiple individuals is not simply a pursuit of equity, but also an act of radical self-care. Self-care for marginalized people is a radical act and an act of decolonial practice, because it is an act of valuing yourself when oppressive structures like capitalism and misogyny tell you you have little, limited, or no value. If the aim of emotional labor is to create a consumable output, we must consider these emotions as the raw material being prepared for consumption. Working with others to translate feeling into a consumable output also takes this moment of preparation, translation, and interpretation of feeling into something that occurs both inside the individual's body and outside of those bodies, interpersonally through discussions and experimentation. For artists, this moment of translation and experimentation can take on so many forms. Our bodies could intertwine in experimental dance or motion. We could be mark making or in deep discussion, in writing or music making, experimenting with digital technology, or creating collages or compositions with multiple starting points, all in search of meaning and connection. If art is to be consumed, then it is finite. I don't think you mean consumed. I do mean consume. It is not finite because once it's consumed, it's being processed by the consumer and then defecated back out. This was me and my best friend. We were watching Hamilton the musical. I'm not sure how we got here, but it was a really important thought, so I wrote it down. The pursuit of connection or tension between different people's experiences or interpretation of life's questions is one of the reasons artists create things together, but it is also why some consume art in all its forms. An important question is what happens when we consume, or the product of our feelings is consumed. Is that consumption final, or as you consume, does your body become the machine? The process of consumption making the artworks the raw material once again. As an artist, is it painful to have your feelings consumed by others who produce nothing? In the reality of production and consumption, where consumers want to pay little but receive much, we know that those who create the products are exploited. Do we ourselves create a strange replication of this triangular trade in the process of making and consumption? Are some people sacrificed, tortured, traumatized, violated? How violent is the process of being consumed? And are we implicit in our own exploitation? Why are you giving blood if it's so hard for you? This is my partner, as I prepared to tell him that I would probably faint when I gave blood, just hoping he'd hold my hand, but he was pretty upset about this. This process of consuming, producing, and being consumed is hard, but it replicates that feeling I look for when I make art. I'm looking to make meaning in my day through something I find difficult, to make meaning through my body, my blood, that I hope will connect me to an anonymous stranger. This cannibalized idea of feeling as a part of a body that we try to transform and present to help it find its own meaning has been materialized by others. I think of Mark Quinn's Self and the series of busts he made of his own blood specifically, but there are many others. But if we consider our bodies and emotions as materials to work with, we see that they are finite resources that must be replenished. If we see A, the art world as functioning on emotions transformed by human machines to create products, and B, that emotionally laden work is draining and something that must be dispersed if an institutional space is to be fair, then we can see how the art world replicates a model of unsustainable consumption. The market acknowledges that the scarcity adds value, but also that voracious consumption based on convenience and multiplicity is addictive to the consumer, and as such creates a demand for the producer and profit for those who manage the market. This capitalist model is unsustainable, hierarchical, and changes the purpose of the product away from something that helps us to make sense of the world and our experiences to something that is valued primarily by market demands. The ultimate question we must ask if we are to give parts of ourselves to make art is if we will one day be finally consumed. Is the material, our feelings, finite, or is it like giving blood
and our body will replenish its supply so that we can keep giving, keep creating for others. My answer is that it is only by practicing radical self-care that we're able to sustain this process. Decolonial art making asks us to be mindful about our boundaries and the amount of ourselves that we give away, to ignore oppressive markets and systems that give our well-being little or no value, that we set our own values, that we support one another through communal care over competition, that we collaborate in learning and making, and that we ourselves consume ethically. Decolonial art making asks us to use our emotions and feelings to make art that answers the big questions of the world, that makes these large ideas digestible, understandable, manageable, but to do so without sacrificing ourselves or others to this consumption. To ensure that consumption is not finite, we must remember that according to Lloyd's poetry, and so to me, art. So let me just re-say that. We must remember that according to Lloyd, poetry, and so to me, art is the means by which we articulate the desire to action change and to pursue freedom, not for ourselves, or not only for ourselves, but for others. Thank you. That was great. Thanks a lot, Rachel. I'll hand it over to Rosana now. Oh, you are on mute. Yes. Desculpem, eu estava no silencioso enquanto a Rachael lia o texto dela, né? Então, eu sempre esqueço desse silencioso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao MASP, né, a Amanda Carneiro, né, que fez esse convite, ao Afterall, a Rachael, que acabou de ler esse belo texto, e também as pessoas aqui presentes, e a Elisa, que vai fazer a mediação. A primeira coisa é que é um luxo poder falar em português e contar com a tradução simultânea. É muito bom, a maior parte, mais de 90% talvez das discussões que eu tenho participado nos 2 últimos anos tem se dado em inglês, então é muito bom poder ouvir a minha língua e trazer essa discussão aqui, né? Nós temos de 10 a 15 minutos para ou a leitura do texto ou conversar sobre o tema proposto. E eu fiz um texto também. Em breve vocês terão esse texto no site do MASP, tá? Em português, em inglês também. Mas antes, eu tenho um pouco de dificuldade em ler texto. Nem eu me aguento quando eu leio o texto. Eu sou muito lenta, meu ritmo de leitura é um pouco chato. Então, eu prefiro falar de um modo mais espontâneo e sobre o tema, né, e sobre esse convite. A primeira coisa é que quando eu sou convidada para falar de arte decolonial, ou como eu me vejo como artista, ou como eu penso questões da decolonialidade, é sempre um pouco estranho para mim, porque quando eu começo a minha prática de artista, essas questões estavam ainda sendo formuladas e, obviamente, não haviam chegado no Brasil. Então, quando eu começo a minha produção, é uma produção que eu não vejo como decolonial, e essa questão, então, como eu disse, não tinha sido colocada ainda, mas é uma necessidade diante do ambiente em que eu me encontro, né? Eu fiz Universidade de São Paulo, tenho graduação pela USP e doutorado pela mesma universidade. Então, no início, quando começam essas questões decoloniais, eu sou estudante na USP e também eu trabalho e sou estagiária no Museu de Arte Contemporânea da universidade, né, o MAC, que naquele momento estava instalado dentro da universidade. Então, me incomodava demais a questão, primeiramente, das aulas. Eu não me via dentro da universidade, eu não me via ali, falei, o que é que se está discutindo, onde é que eu estou, onde é que está o meu povo dentro dessas perspectivas, né? Não me via ali dentro daquela arte totalmente eurocêntrica, né? Branca, masculina, eurocêntrica, então, e me incomodava muito.
E quando eu ia, muitas vezes, para o museu, saía depois da aula e ia para o museu, para o estágio, eu via aquelas filas de crianças entrando no museu, né, para visita e também para participar dos eventos educativos. Eu pensava, mas o que é que essas crianças vão ver dentro desse museu? Vão aprender que o que elas têm em casa, o que elas fazem, o ambiente no qual elas estão imersas não tem cultura? Então, eu achava muito colonizado. Na minha cabeça, eu pensava sempre, o tempo todo, mas isso é muito colonizado, isso é muito colônia. Nós, enquanto brasileiros, somos muito colônia. Onde é que estão os pensadores no Brasil que aceitam tão passivamente essa situação? Então, começa essa questão do que hoje é posto como decolonialidade, como arte decolonial. No meu caso, começa por uma inquietação absolutamente gigantesca de não me ver dentro da universidade, dentro do que era considerado arte, e também esse incômodo de ver as crianças ali. Então, não está dentro de questões outras que vêm a partir das reflexões decoloniais, é lógico que eu conheço, fui estudar depois, mas antes eu já vinha com essa prática e é o que vem nortear o meu trabalho. Então, dito isso, eu vou passar alguns tópicos que eu levantei no texto, que vocês terão em breve na íntegra para leitura, né, no site, e que tem me chamado a atenção em relação a essas questões da produção negra no Brasil. Eu estou muito focada no Brasil, eu fiz realmente um recorte bastante preciso em relação à questão brasileira, tá? E achei que seria importante trazer isso para hoje, para esse momento, sobre a questão da produção contemporânea. Então, eu lerei alguns pontos aqui, alguns trechos do que foi escrito, mas já adiantando, a questão que eu coloquei no meu texto e vem em discussão são duas bastante interessantes. Uma, a questão da produção mesmo de arte, do modo como grupos oriundos, grupos de matriz negra, afrodescendentes, tendem a trazer em sua produção elementos que são da sua cultura e que durante muito tempo não foram reconhecidos como elementos de arte. E ainda não são algumas vezes. Num mundo de pensar a arte onde tudo já foi utilizado como matéria de arte. Mas, quando esses grupos vão utilizar materiais diversos, como palhas, como búzios, muitas vezes, né? Ou o seu modo de ver o mundo, isso muitas vezes escanteado, colocado de lado como ou artesanato, ou um modo de pensar a arte contemporânea que não cabe na contemporaneidade. Eu vou dar aqui os exemplos a partir das leituras, né? Então, o meu texto parte daí, mas também ele vai trazer um dado que é o seguinte: a necessidade também dessa crítica de arte que ainda existe no Brasil, dessa produção teórica de arte, de se adequar. E é eles que têm que olhar para isso, porque é uma grande parcela da população que eu estou falando aqui. Eles têm que se adequar também a pensar a arte a partir desses outros pressupostos, que não são esses que vêm dessa arte, entre aspas, ocidental. Como é que se coloca? Como é que se coloca a produção negra a fim de evitar, por exemplo, uma guetização? A fim de se evitar o fato que a produção negra cai em nichos, como se ela só pudesse pertencer a determinados espaços e não estivesse comentando o Brasil como todo. Isso lembrando sempre que a população negra nesse país já atinge o patamar de 55%. Então, que arte contemporânea, que leitura de arte, que crítica de arte é essa que não consegue atender a essa maioria da população e que traz maioria da população que tem índices culturais próprios e que está trazendo isso através do modo como se relaciona com a produção através dos seus materiais, tá? Então, aqui eu vou ler um trechinho como eu disse, eu vou lendo pequenos trechos e depois vocês vão ter o texto por completo no site. Frequentemente, ao lermos depoimentos de artistas negras e negros, notamos que seus trabalhos lidam com questões como cura, afetos, modelos culturais, padrões de beleza e outras noções de mundo antes tidas como universais, mas que, na realidade, subjugavam elementos de uma cultura a outra, a saber,
culturas nativas ou afrodescendentes inferiorizadas diante das culturas de matriz europeia. A discussão desses problemas na produção visual se dá por parte dos artistas e das artistas, muitas vezes pelo uso dos materiais escolhidos para a realização da obra. Estes materiais, frequentemente, já trazem em seu bojo um forte conteúdo simbólico e visual, e há um motivo para estarem na constituição do trabalho. Ao adentrar o universo da arte contemporânea, como se dá a leitura desses objetos e materiais? Uma análise séria dessas obras necessita, a meu ver, considerar esses fatores para que essa leitura, seja melhor sucedida. Um exemplo disso pode ser visto na produção do artista Arson Heráclito, com forte ligação com o candomblé. Heráclito relata em entrevista a Hans-Ulrich Obrist que, para ele, o candomblé na Bahia e no Brasil não é uma experiência apenas religiosa, é uma experiência cultural, ampla, traz compreensão filosófica, científica e estética para o mundo. Então, a gente aqui, com esse trecho do Arson Heráclito, pega uma das matrizes que são reconhecidas na arte brasileira, que é essa que vem dos terreiros, essa matriz que vem da arte da religiosidade afro-brasileira. Mas também outros artistas contemporâneos que vão tratar de outras questões vão se valer do seu ponto de partida, ou vão trazer elementos das periferias das grandes cidades, do modo como são criados, que são elementos que muitas vezes não estão presentes daquela produção hegemônica dentro do contexto brasileiro. E isso é que acaba muitas vezes colocando essas produções à margem, como se elas não fossem contemporâneas, ou como se o sistema, quando abarca essas produções, estivesse fazendo um favor em recebê-las dentro do panorama brasileiro, quando na realidade, como eu disse, é uma produção que representa e que vai falar por mais de 55% da população brasileira. Então, qual o papel das curadorias, das críticas de arte em relação a isso? Vou ler mais um trechinho aqui do meu texto. Curadoria, crítica de arte, jornalismo cultural e outras áreas de conhecimento que lidam com a produção visual brasileira devem, portanto, estar atentas ao fato de que assuntos ligados à comunidade negra e as suas diferentes abordagens não constituem um tipo de exotismo, e que esse modo de ver a vida e operar a partir de outras matrizes de conhecimento é a realidade de boa parte da população brasileira. Nesse sentido, me parece necessário uma atualização nos modos de ler esses trabalhos. Esse desafio implica a criação de novos mecanismos de análise ou, talvez, a aglutinação de diferentes metodologias que permitam pensar formas ampliadas para a análise destas peças, abarcando os vários significados provenientes do material, do ambiente social e das diferentes culturas das quais provém esses sujeitos, aqui no caso das quais provém esses artistas negras e negros e indígenas também, Esse novo olhar implica ainda no reconhecimento de epistemologias que trazem outros modos de ver e compartilhar o mundo. Então, por que eu entro por essas inquietações? Eu sou professora também, E um caso que aconteceu com uma orientanda minha, é que vai me fazer ficar com essa inquietação crescente e a cada dia mais forte dentro de mim. Isso já faz alguns anos que aconteceu a história, eu vou contar aqui vou ler aqui para vocês, E é um dado que me incomodou demais em relação à questão como é vista a produção vinda dos grupos afrodescendentes. Então, vou ler o trecho. Gostaria de partilhar uma história que explicita o que venho pontuando. Lembro-me de um fato ocorrido com uma orientanda durante um projeto. Ao apresentar sua pesquisa para um grupo que comporia uma exposição coletiva, ela recebe o comentário de um outro artista que questiona de forma irônica se tudo aquilo que ela tinha falado, que ela queria que as pessoas percebessem no trabalho dela, se tudo aquilo que ela propunha caberia em uma obra de arte.
Penso que a falha não estava no projeto proposto pela jovem, e sim na visão reducionista desse outro artista, aliás, professor em uma universidade, e que tinha como ponto de partida para a crítica sua visão totalmente europeizada de arte, ignorando os conhecimentos ancestrais contidos na proposta. Como resposta à orientanda, pontuei que viemos de uma cultura onde uma pedra pode, facilmente, representar um mundo. Um otá de orixá é uma pedra que, cuidadosamente imersa em água ou outros fluidos e respeitando uma estética própria, muitas vezes representa as forças da criação, o axé daquela deidade. Como prescindir da riqueza visual e simbólica dessa imagem? Como se despir dos conhecimentos e códigos visuais trazidos desde a infância para se adequar a uma visão excludente de produção artística que desconhece outros códigos de leitura do mundo? Então, isso que aconteceu com essa orientanda me chamou muita atenção, porque me fez questionar também a minha produção. Me lembrar de quando eu ia, por exemplo, para a casa da minha avó e via aquele colorido das flores de plástico, das almofadas, das cortinas. Era uma casa muito alegre. E é isso também, aqueles elementos que me constituíram enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto produtora de arte, é que eu quero trabalhar. E eu não sou obrigada, e nenhum artista a se despir disso, a fingir que não traz dentro de si esse fundo cultural para se adequar a uma produção de arte que não reconhece esses outros mundos, vamos dizer dessa maneira. Tá? E isso, eu peguei aqui 2 exemplos ligados mais ao candomblé, mas isso vai acontecer também em relação àquela produção que é informada pelo rap nas periferias, em relação àquela produção que é informada por um fazer manual muito forte, que é muito comum ainda entre a população negra. Isso vai ser também presente naquela produção manual ou que vai utilizar tecidos, cordas, ou palhas, ou búzios, para se pensar a sociedade brasileira. Nós não estamos aqui discutindo ou falando de exotismos. Então, o problema, a priori, não é nosso. O problema, quem vai ter que se adaptar a essa situação é quem está na leitura dessas obras. Não somos nós que temos que nos retirar ou cortar esse ambiente do qual nós viemos para que nós possamos fazer aquilo que é considerada arte contemporânea. Né? Agora, já finalizando, que eu já vi que eu estou chegando aqui nos meus 15 minutos, eu vou ler o final do meu texto, tá? É, portanto, urgente que a curadoria, a crítica de arte e as formas de ler a produção visual brasileira saiam dessa caixa limitante em que se meteram, a fim de perceber que a arte afro-brasileira não é um fenômeno separado do que é o Brasil. Nós temos essa elite que sempre olha como se o que nós produzíssemos fosse um exótico de fora, né? E por isso mesmo deve e pode estar presente em diferentes mostras e não somente em exposições temáticas. As falas trazidas por artistas afro-brasileiros se valem de materiais, rituais, filosofias e formas outras que muito têm a contribuir para a produção artística de um país multifacetado, como o Brasil, atualizando de diferentes maneiras os modos de se pensar e fazer arte e as possibilidades de se questionar e refletir sobre a nossa sociedade. É preciso que o olho veja e aprenda novas maneiras de pensar. O artista Paulo Nazaré, num texto aqui eu vou citar um trechinho do texto que Paulo Nazaré fez para Sônia Gomes, né, também artista. Esse texto se chama As Mãos Negras contra o Olho que Não é Gente. Tá? Então, o artista Paulo Nazaré, ao escrever sobre a também artista Sônia Gomes, nos dá a dica. O olho, aqui já é o trecho do Paulo, tá? O olho faz faculdade, mestrado, doutorado, PhD na Europa. Mas o olho nada aprende,
porque vive ainda hoje na colônia do século XVIII. O olho ainda não sabe que a Europa já não é o centro cultural do mundo. O olho se pensa elite e segue colonizado. Então, esse é o trecho do Paulo Nazaré, né, que eu trouxe. Eu concluo meu texto com uma frase: quem tem olhos para ver, portanto, veja. Então, peço aqui que se veja, que se olhe, que se pense essa produção que vai tratar de aspectos decoloniais, não como um exotismo, como a gente muitas vezes tem visto, ou como uma produção à parte, ou uma produção de gueto. Essa é uma produção que, a meu ver, traz o Brasil e tem que ser vista e pensada como tal. Então, meu texto, a minha fala se encerra agora, passei uns minutinhos e a gente pode partir para a discussão. Obrigada. That was fantastic. Thank you so much, Rosana. Two excellent presentations, and I'm sure the audience has many questions as well. But I'll start like breaking the ice with the first questions for you. So one of the things that was really wonderful to see in both your presentations is this focus on feeling that started with Rachael with her beautiful quotation of Audre Lorde, and it's something that I think came back in Rosana's presentation, especially when Rosana, you were describing that feeling of frustration that you felt when you couldn't see yourself not represented within those institutions of education that are just repackaging and representing the kind of European colonial version of art history. So thinking about the importance of kind of recentering feeling in the kind of decolonial art making. I'll start probably with a question for Rachael, just following through this idea that you were presenting there, which was an idea that you connected to kind of gendering of ideas, no? So kind of feeling connected to sort of femininity and rationality kind of connected to masculinity. And it's like this kind of, essentialism is something that you're very much going against, but at the same time, you're also reclaiming what has been sort of neglected or somehow devalued. And by doing that, you're also revaluing certain forms of work and labor, like the labor of care, the emotional labor that you talk about, the reproductive work, and all this, which were very important in your talk. And I think these are very important things to reclaim, but it's also that kind of ambivalence which you were pointing at, which is like, the labor of care is so easy to be co-opted, exploited, because when you care so much for something, you are so easily exploited. And also because, as you pointed out, that emotional labor is also unevenly distributed, and it falls on the shoulder of people that are generally marginalized already by the institution. So my question there is probably, how do you negotiate this contradiction, and how do you center feeling within institutions that are impersonal most of the time, and they don't feel? How do you make the institution feel in order to kind of enact that that change that can come, as you were very powerful in saying, only from that from that moment of feeling? Well, I think essentially it's important to remember that even though the institution appears to be building and structure, it is actually also made up of humans. People who teach each other what is important, what is valuable, what is their understanding of value. And this came out really strongly in Rosana's piece, and I just wanted to say thank you so much. It was really, really wonderful to hear your work. And I think what I'm addressing is sort of this devaluing of feeling, even though it's universal. It's sort of thrown to women, feminized kind of, and devalued, and sort of saying that isn't a part of production. It is just
almost a byproduct or evidence that you are too emotional to consider the rational argument, and that you are not involved in the kind of theory because you are feeling too much. This idea of too much feeling is something that's really thrown on women, and it's definitely thrown on women of color disproportionately. But it's key to how we process everything. I mean, what Rosana was saying was that, you know, she felt the decolonial frustration before the thinking about the decolonial theory. And that's the truth for most of us. The reason why we are drawn to these avenues of working and exploring kind of structural inequalities is not because we start by thinking about structural inequalities. We feel it first. We feel that weight. You know, you think about the inequalities of kind of standard or heteronormative monogamous relationships and families. Women know that they're holding too much of the caring responsibilities, and when we express that, often we're told we're emotional, we're hysterical, or there are justifications made of that devalue our labor and value different labor. And this isn't universally kept in these gendered ideas, but it is so familiar in a gendered way that I wanted to communicate it through that avenue. And I think it does a disservice to men to also disregard feeling, because feeling is about processing. And we know so much that actually that men who don't articulate their feelings also suffer tremendously from their mental health. And people who ignore feelings in others, and they replicate these violent structures that seem like they're institutions, but they're actually people who push feeling aside and say, this is a business decision, this is cutthroat, there's no space for feeling in business. And that's not a building, that's not a business. And it's a person making a decision that isn't prioritizing people's feelings in that, or their own feelings in that. It's about money, material, whatever they've been told to value. That's my initial response to that. Yeah, no, that's great. And can I just ask you maybe something around like the practice of kind of making the space of the institution like a space that is more able to accommodate for feelings and for sharing those feelings. And so I'm thinking, how can you kind of embed like this emotional labor that generally is individualized, how can it be embedded within the institution instead? And I'm thinking just of the fact that you were pointing to the work that you've done with policies and policies of empathy. So I don't know if you want to tell us something on the practicalities of that, or how that can be kind of enacted. So that change doesn't come unless people want to change. So it's difficult to kind of say how to make the institution feel, because there is a tendency to pay lip service to feeling, to say that we're listening to you and we care, but actually their actions show the opposite. They will say something and they're trying to have visible values, but this is what I was saying, but they're not feeling it. So it's just about the business decision of that. It's not connecting with anything authentic. The way that I try to work with organizations is to ask them questions from the inside. So I think of myself as an internal activist a lot of the times, in that I work into the system, I understand how decisions are made, and I try to find the people who make these decisions, and I ask them questions that challenge themselves, questions that I hope make them uncomfortable, that ask them to kind of think about why they do something, not what do they do, but why are they doing it in that way? Who are they working with, and who are they not working with, and why? And so one of the models I was working with, and the one I was referencing, is this model of equitable partnership that says, if you're going to start an equitable engagement, the first question you ask is, why am I here? What are my motivations for taking part? And if your motivation isn't strong enough beyond to make money because it's the right time of the year or the budget is in line with it, then that's not a good enough motivation. Go back and find your real motivation. Find the motivation that can stand and can be communicated to other people with pride. So find that first motivation and then figure out who needs to be in the room. If your motivation is about uplifting, say,
marginalized people, are there any marginalized people that you're referring to that are involved in that conversation? If no, then the wrong people are in the room. So once you know why you're doing something, you will know who needs to be there. And then once you know who needs to be there, together, you decide how you want to work and what you want to make. And then once you figured out the how and what you do together, based on kind of that person having their motivations and you having your motivations, you then figure out the timeline. It always goes backwards in institutions. In reality, they'll have, oh, I have a deadline and I'm going to work backwards from the deadline to the kind of project creation. And that's all wrong for equitable relationships and collaborative building. So that was what I was referring to. Yeah, no, that's really that's really useful to hear, and I think it's really important the kind of work that you are doing, because of course, like that showing values, as you were pointing out, can be a very performative and empty gesture, and it ends up being just the kind of gestural sort of moment. And of course, you were pointing to 2020 as a showcase of that. I want to just to move to Rosana and to ask you a question which is still somehow connected to institutions, Rosana, because I think in your talk you were pointed out again, like what's the responsibility of art institutions in an expanded sense, in a sense that includes galleries, museums, but also art education and also art criticism, in what it does in terms of the frameworks of interpretation that it provides, and how these frameworks of interpretation are very kind of, I mean, if we want to give the benefit of the doubt, kind of, unconsciously, but they are unconsciously sort of reproducing a very narrow frame, as you very well pointed out, which is a Western white frame of interpretation, which is then presented as if it was like the universal and the neutral framework. So I wanted to ask you what you what you think. Maybe again you can give us some practical example if you have examples of good practice, or maybe just things that you think the institution should be doing to actually rethink the audience beyond what is that narrow white audience that generally, the institution generally addresses itself to that. And if you can speak a bit about that in relation to your work. Bom, a primeira coisa, antes de entrar diretamente na resposta, eu queria salientar o caso, esse acaso, melhor dizendo, feliz de nós termos os textos que eu acho que se complementam, né? Porque quando a Rachael fala de sentimentos, e ela vai tocar muito nisso, no texto dela, o meu vem quase que complementando quando ele vai dizer de simbolismos e de modos como a gente tem outras leituras, outras possibilidades na arte que é visto por essa população que não é uma população hegemônica, né? Do ponto de vista do controle das organizações. Então, o que eu vejo na realidade aqui, Elisa, é um grande conflito que foi posto, um falso conflito no modo de se organizar o conhecimento e a informação. É um conflito deliberado, criado para que você coloque à parte determinados grupos, sejam eles mulheres, sejam negros, ou sejam indígenas. Isso é deliberado, né? A gente está falando aqui de poder. Na realidade, o que a gente está falando aqui é de poder. Né? Então, quando você pensa, né, numa questão, no modo como você mesmo colocou, né, nessas estruturas de interpretação da arte, que são muito obtusas, muito ocidentais e são muito brancas, mas isso faz parte de um projeto maior que é de controle, né, e de poder. Como é que você mantém o poder? Colocando o outro de lado, desvalorizando aquela forma de se pensar o mundo, né, desvalorizando essas formas de conhecimento que
que são oriundas desses grupos, né? Então, você me pergunta de boas práticas que as instituições podem adotar para repensar o público, o seu modo de dialogar com esse público. Eu acho que essas práticas, elas só vão existir a partir do momento em que você tenha dentro das instituições as pessoas que são parte desses grupos. Porque são visões de mundo diferentes, são visões de mundos que têm que ser acolhidas, e isso não é obrigação nenhuma em acolher essas outras visões de mundo. Isso eu penso até que é um caso de sobrevivência da espécie. Porque essa visão de mundo cartesiana, racional, levou a isso que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos aí, não, o corona é só uma palhinha, uma amostra muito pequena do que vem pela frente, né? E que é resultado de uma visão de mundo que aparta o indivíduo dos seus sentimentos, que aparta o indivíduo da natureza, inclusive. E por que eu falo isso? Quando eu vou falar, por exemplo, da pedra, né? Uma pedra simboliza um mundo. É porque eu venho de uma cultura que não se... Eu venho de uma cultura que não se vê separada do que a natureza, por exemplo. Né? Nós não nos vemos separados do que é a natureza, assim como os indígenas, nós não temos esse escalonamento. Então, o sentimento e essa maneira de se colocar no mundo pode ser a saída, e talvez seja a única saída para a espécie. Tá? Então, nós vamos ter que repensar todas as instituições, dentre elas as instituições artísticas, e como é que se faz isso? Tendo pessoas desses grupos atuando de igual para igual dentro das instituições. E senão você pega o modelinho, olha que beleza esse modelinho, vamos utilizar este modelo para salvar o museu? Não vai dar certo, colega. Não é assim que funciona. Funciona quando você coloca as pessoas lá dentro e essa é uma prática e aceita que isso é uma prática tão válida quanto as outras. Que você ter uma visão holística de mundo, que você ter uma visão que inclua sentimentos e que a racionalidade não é o topo da pirâmide para o ser humano, como foi muitas vezes colocado, isso é que é necessário para a gente mudar as instituições. Então, vamos trazer, a luta é constante para trazer pessoas desses grupos para dentro das instituições, senão não vai dar certo. Né? Então, se eu tenho uma pessoa dentro ali e que vai olhar uma prática de fala, como é muito comum no Brasil, né? Um conhecimento transmitido oralmente, respeita esse conhecimento, e essa pessoa, obviamente, tem as ferramentas para pensar, ótimo, como é que eu trago esse conhecimento para dentro do museu? E, a partir daí, as novas práticas e maneiras vão surgindo. Então, eu vejo que a única saída é uma entrada maior dessas pessoas, né, desses grupos nesses ambientes, para que nós tenhamos as tais das boas práticas. Essas práticas, elas não vêm de fora a partir do momento que eu leio um texto, por exemplo, e que vai me orientar. Elas têm que sair de dentro das instituições, quando você tem gente lá dentro pensando e resolvendo esses problemas, porque vivenciou isso e vê isso todo dia na sua comunidade. Yeah, that's a really great point. Like the kind of lived experience, and only how that lived experience can actually bring genuine change. And also, I guess it's very important also how they enter the institution, and that they enter with not exploitative relations, like to follow on what Rachael was saying before. And I think this is like a great way of thinking about how we can rethink the power relations and the power structures of these institutions, but also rethink, and I think this is probably like the last question from me for both of you before I take like the questions from the audience, which has to do with the fact that I think both of you in your in your work, you're working against what are monolithic constructions of culture, of national identity and national art. Rosana, you were talking about Brazilian art, and now Brazilian art has been whitewashed, and this doesn't represent the 55% of the population, as you were saying, and how this needs instead to be completely deconstructed and sort of shift the conversation completely. And you have foreground
different epistemology, the candomblé, and different ways of thinking that don't have to be the Western ways of thinking. And maybe this is something that also Rachel can tell us something also in relation maybe to Jamaican identity, but also to British identity, to kind of deconstruct also the kind of univocal monolithic idea through thinking about British identity in connection and through the lenses of empire. So I don't know if you want to start, Rosana, if you want to reply to that, thinking about the national identity, and maybe thinking also about the limitation of the national framework in a way, because the nation state is also a Western sort of derivative. So I don't know what. Yeah, I don't know if you want to reply. Sem dúvida. Sim, é uma ótima pergunta, né? Porque, como você acabou de colocar, esse Estado-nação, ele também ele tem um limitante, principalmente dentro de uma ideia do global, porque nós estamos vivendo num mundo globalizado. Quando a floresta pega fogo aqui, quando uma geleira começa a derreter no Chile, né, ou na Antártida, isso acaba afetando o mundo inteiro. Né? Então, mais do que nunca, eu acho que o desafio é o seguinte: mais do que nunca nós precisamos pensar nesse global. Como eu falei, quando a gente tem alguma coisa que afeta um ponto aqui, tende a afetar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos cometer novamente esse erro de achatar as culturas que estão dentro de um determinado espaço, de um país, ou de termos um único modelo de universal. Então, esse é o grande desafio. No meu ponto de vista, esse é o grande desafio. Como é que nós vamos colocar todas estas coisas juntas? Porque abrir mão desses dados, desse reconhecimento das diversas culturas que formam um país como o Brasil, que é muito plural, né? Eu citei o candomblé, mas nós temos vários outros modos de pensar, vindos dos indígenas, vindos da própria população negra, vindos de grupos que entraram depois também nesse país. Então, como é que a gente vai organizar tudo isso sem cair naquele conto de fadas que é o universal, que nunca existiu? O universal não existe, é uma criação para justificar, né? Então não preciso nem falar muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, dialogar com o mundo. Como é que nós vamos lidar com essas práticas? Do meu ponto de vista, é praticamente impossível a gente, no caso do Brasil, né, eu falo muito especificamente daqui, nós colaborarmos com o mundo fazendo o que nós estamos fazendo, ou seja, jogando no lixo todos os dias aquilo que nós temos para oferecer. E aquilo que o Brasil tem para oferecer é justamente essa possibilidade, essa variedade de visões de mundo. Eu acho que é isso que nós temos a contribuir. A arte, nesse sentido, pode ser muito poderosa. É aí que a gente entra. Mas o Brasil faz exatamente o contrário todos os dias. Ele renega quem é o tempo todo. Ele não olha para esses grupos que tenham a solução. E aí, nisso nós estamos, né, numa verdadeira loucura nesse país, uma esquizofrenia. E quem acompanha as notícias sobre o Brasil sabe o que está acontecendo aqui. E nós ainda estamos colônia e achando que a melhor maneira, ao invés de preservar a floresta, como fazem os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que, né, são os descendentes de negros, que ainda vivem no mesmo espaço ancestral, os quilombolas, que têm a oferecer nesse convívio com a natureza e outras formas de pensar o mundo, nós ainda achamos que é eliminar esse tipo de população e botar gado para pastar ali e criar soja. Enfim, é uma equação bastante difícil, mas me parece que a primeira coisa, talvez a primeira saída para ela é descartar essa ideia do universal. Isso realmente não cabe mais. Então, primeiro um diálogo interno, depois um diálogo externo. Porque não vejo outra saída dispensando esses conhecimentos ancestrais, que eu acho que podem dar um novo direcionamento para a humanidade mesmo. Yeah, that's a great answer. I don't know if Rachel, you wanted to come in this, but yeah. Well, really, I wanted to build upon what you've
articulated better than I ever could, this idea of this universal standard and how it really affects everything, really. This is sort of this internalized question, and it was sort of brought to me so strongly by the fact that, you know, it's rare to be able to speak in your own language and have it heard and translated, you know, that, and this idea of translating information, contexts, and history, and ideas and feelings, you know, the reason you know in your heart if your country is colonized is when you translate your own culture, but you don't translate the European or American culture because you assume that's the standard. Mm-hmm. Whereas in Britain, we very rarely don't speak English. We don't translate the things we do. We don't translate British culture. It's mm-hmm. assumed to be universal. Everyone should know. The British Empire was so big that everybody around the world should know what Britain is. So British is in our mind, British culture is universal standard, and everything else is a diversity of it, and everything else is sort of seen almost like adding flavor. Mm-hmm. But those aspects, these additions, they require translation to be understood within the universal standard. And you see this kind of coming out in the tension now when, with a lot of the resistance to diverse histories, Black history, or being forced to have that perspective seen and not necessarily explained, but prioritized in the same way, that people who have perceived themselves as the standard and don't understand the culture that they're now being presented with because it is not being translated to them, feel as though they are losing themselves. They feel that they're losing their power over these institutions, over what it means to be in this nation, this identity. And I don't know what the answer to that is, but I think it's something there in this idea of what is translated and what is left to be not understood. And when we think of ourselves as other, when we exoticize ourselves because we assume we are not the standard, of course we're the standard to ourselves. Where else would we be the standard if not to ourselves? That's how you can see how embedded it is and how violent it is in terms of our understanding of what is valuable. And if we are not seen as a standard from which we understand value, then where do we sit on that? We sit on the periphery, we sit lower down in terms of the kind of structures that dictate value because we're not near the universal center. So I don't have a full understanding of where I want to go with that, but I've been very inspired to continue thinking through your presentation, Rosana. So thank you very much. Yeah, thank you both. Also this idea of a translation. Eu que agradeço. Rosana. No, I thought this idea of a translation, also thinking about how we are communicating now through the translation and how this is, you know, something that generally doesn't happen, and instead there is a process in which everything has to be already in English, and so we do that. So it was really great to point that. But I will now open up to the questions from the audience. We received many, so I will just start with the first one from Hera Gul. I hope I pronounced the name correctly. Sorry if not. They thank you both. Thank you for your words. And they ask about some ways in which you both would suggest we move towards ethical consumptions of artworks. So if you have suggestions on ethical consumption. I don't know who wants to go first. I guess I'll start since I ended around this idea of consumption. And for me, it's always asking questions of yourself. When you're paying for art, if you're buying art as part of the consuming, if you understand where the money's going to, and is it the artist getting just a percentage of it, or could you go directly to the artist, is always an interesting way to kind of consider how your money is spent. But in terms of ethical consumption that's not monetarized, it's about making sure that permeates, that you're looking to understand
what the artist is saying in a meaningful way, and not just taking everything for aesthetic value or holding it to this, Eurocentric standard of comprehension. If you're able to open your mind as a viewer and a consumer of art in that way, to try and find more meaning, different meaning through different ways, whether it is making you think or feel or make connections, and not to just have the meaning dictated to you by an institution. So maybe just read the labels less, like first have a moment with the artwork, then maybe read the labels, and then do further research. Try to find out maybe more around what's happening, what's the context in that way. So I'm not sure if that's a good answer, but that's where I think of how I think of consuming art in an ethical way. Yeah, that's a great answer. Rosana, did you want to come in? Olha, eu confesso que eu não tenho pensado muito na questão do consumo ético da arte, mas tenho pensado mais na produção, de como eu me coloco dentro desse circuito, pensando na produção da arte, né? Eu sempre me preocupei, e é uma preocupação que eu tenho visto muito entre os artistas afro-brasileiros, por exemplo, como a minha arte se relaciona com a educação, como a arte pode se relacionar com a educação, pensando em curar feridas, pensando em trazer autoestima, pensando em rever essa história do país. Eu não conseguiria produzir, eu acho que eu estou mais centrada na outra ponta, mais centrada na produção. Eu não consigo pensar numa produção de arte que também não dialogue com a comunidade. Então, os meus projetos, eles têm sempre alguma coisa majoritariamente ligados à educação, no sentido de, não na hora que eu produzo, porque na hora que eu produzo, quando entra a artista aqui, a artista vai fazendo e faz o que a obra de arte pede. Mas depois que essa obra está pronta, como é que eu vou dividir isso? Como é que eu vou dialogar com o outro? Como é que eu faço para que isso também se expanda, né? Que cheguem professores, que cheguem outras pessoas, que cheguem em outros estados. Daí a minha insistência na educação. Para mim, a educação tem sido a melhor porta de pensar um modo ético para a produção, porque é um compartilhar de pensamentos, é um compartilhar de ideias que falta, tem uma falta muito grande aqui no Brasil, né? E essa falta faz com que nós não tenhamos acesso ao olhar dos outros grupos. Então, é um dado interessante esse do consumo ético da arte. Eu vou começar a me debruçar mais sobre isso, né? Mas o meu foco ele tem estado mais na produção ética da arte. Yeah, that's great to hear both sides. I'm going to read another question from Susana Amaral. I'm going to read it in the English translation that Andre put in the chat. So Susana asked how to think about the role of the body, and especially of a subordinate body, in decolonial artistic practice. How does the body appear in contemporary productions that seek to resist the ghettoization of criticism, the market, and curatorship? And epistemologies and Afro-diasporic practices bring different traditions to think about the body. Do you see this influence manifested in contemporary production? And how to think of the body beyond the white colonial European key from art? 4 questions, but all very, related and entangled on this idea of the body. Is there any of you who wants to respond first, or wants to take the question? Eu acho que eu posso começar essa rodada, então. Eu acho que... olha, eu tenho pensado no corpo, né? Como a pergunta diz aqui, né? Como pensar o corpo para além da chave branca, colonial, europeia.
A partir desse corpo como elemento de cura, a partir desse corpo como elemento de autocura nas minhas produções. Então, uma das chaves, por exemplo, eu tenho lidado muito com o uso de imagens que foram utilizados justamente para subalternizar esse corpo, para tirar a subjetividade desses corpos, que são as imagens ligadas às pseudociências. Né? A fotografia, principalmente, como a fotografia foi utilizada para tirar qualquer possibilidade de humanidade de determinados corpos. Né? Então, eu tenho utilizado muito a fotografia nesse sentido, e numa chave que, para mim, ela é muito importante dentro da minha produção, que é uma chave que eu sempre falo que ela é meio... para eu exemplificar isso, eu diria que ela é meio como uma homeopatia, onde semelhante cura semelhante. Então, como é que eu penso nesses corpos negros e negras, né? Eu acho que existe uma chaga profunda no modo como essa população encara o próprio corpo, vindo a partir das fotografias, do modo como esse corpo foi retratado. Então, eu trago esse corpo como potência. O que eu faço, por exemplo? Eu vou transformar esse corpo, eu vou usar a mesma imagem que foi colocada para animalizar essa população, eu viro a chave dessa imagem, eu viro a chave desse corpo. Esse corpo, que foi visto como um corpo primitivo, ele passa a ser um corpo fundador, um corpo que vai fundar, por exemplo, o Brasil. Então, não à toa, eu utilizo as imagens, a mesma imagem, que é como se eu colocasse ali fogo contra fogo. Essa imagem que foi utilizada para animalizar, agora ela vira a chave, eu viro a chave dessa imagem e trago esse corpo como fundador do país. Eu trago esse corpo honrado, vamos dizer assim. Eu trago esse corpo como possibilidade de cura, como possibilidade de crescimento. Então, não à toa eu vou modificando corpos, muitas vezes eu coloco elementos como o coração, como o feto. Quem conhece a minha obra já viu, sabe, né, do que eu estou falando. Ou eu coloco esses corpos, como no Geometria Brasileira, onde eu tapo os olhos, mas sempre fica uma pontinha do olho olhando e mirando o futuro e sabendo que pode superar esse momento. Então, eu acho que, para mim, o modo de lidar com esse corpo, né, na produção contemporânea, é trazendo o que ele tem de vibração e de força. É o modo como eu uso isso, né? E ela pergunta também como resistir à guetização da crítica, pressionando, como eu falei. Eu acho que uma coisa é a produção de arte e outra coisa, essa briga, ela não se dá na mesma esfera, né? Ela se dá na esfera da produção de arte, mas ela se dá também na esfera política. E na esfera política é a questão de pressionar para que mais sujeitos entrem dentro dos espaços de poder da arte, mais sujeitos estejam dentro das exposições de arte nas curadorias. Porque aí a gente quebra essa ideia de que a produção negra tem que estar numa exposição de arte negra somente. Não, tem que estar em qualquer exposição. Ela está comentando sobre o Brasil, ela tem que estar em qualquer exposição, ela tem que estar num nicho. Agora, isso a gente começa a fazer a partir do momento que a gente tem pessoas pensando essas questões e trazendo isso. Então, nós temos que mudar essas epistemologias, né? A gente tem que pressionar. Então, são dois momentos, um de produção, aliás, três. Um de produção, um de análise e um que eu vejo que é estritamente político, que é quais são as políticas, quais são as estratégias que a gente tem que traçar para entrar também nesses lugares de poder. Uma complementa a outra, não é sozinho. Né? O meu ponto de vista é esse. Thanks. Rachel, did you want to reply to this, or shall I take another question? You can take another question, because I think I don't have anything that would add to what Rosana already said, which was really useful. Yeah, it was greatly put, really, Rosana. I'm going to take a question that kind of follows up on what you were saying about like the need of having more people in the institution, and is a question that instead rejects like the space of the institution, and is from
Suelen Kalonga. They say, why do you think the museum is a space still relevant today from a counter-colonial perspective? Don't you think that as the museum is the place that legitimates the colonization in arts being the strongest arm of the epistemicide, actually, shouldn't we abandon the museum and privilege other places where our arts encounters a more natural, relaxed, comfortable space to be? Maybe this put us again in so it's the question of what is a museum today? Why do we insist in the museum? And is it the collection something that holds us attached, trying to save the museum? I don't know if any of you wants to answer to this. I can speak to this, working within museums and considering whether the museum could ever be decolonized is something that I interrogate a lot through my theoretical practice. And in one of my papers, I'm very firmly landed on the museum cannot be decolonized, but the people who work in it and operate within the institution, they can have a decolonial practice. And that's partly because, as you say, the museum is this machine of colonialism and it doesn't really function outside of that frame. And so it will always recenter colonialism, even if the practice within it is about challenging that and having a discourse about colonialism, it will still have colonialism at its center. And for me, an ultimately decolonial place will no longer have colonialism at its heart. It will have a new center that feels different. It might be a different problem and a different question, but it won't be all about what did this idea of kind of European colonialism do to us and how are we still trying to recover from that. I think they're still relevant because we do need to interrogate that. And so decolonial practice within these colonial spaces is important because they have had such influence on the way we see the world and the way we understand value and power and meaning that they couldn't just disappear. And they wouldn't, because the people who still hold the power would still try to make them places that centralize their ideas of what power is. But if within these spaces, the conversations and movement and space is made to challenge what that meaning was in a way that is referencing it, because when you're in a museum and you talk about colonialism, there's evidence everywhere. You can have a conversation about colonialism and the building structure, and you can literally look at the building and understand how that works. You can have a conversation about colonialism and collections and artworks and curatorship, and you can see it functioning there, and you can understand it in a way that means you can challenge it, or you can agree with it, or you can disagree with it. And for me, I do like the experience of going into museums. I enjoy learning and reading. I just don't like that I'm misrepresented or absent. And so I do think that there are parts of what the museum is that should remain. And for me, that and part of this decolonial practice is interrogating what replicates inequality and marginalization and what actually feeds our soul through this platforming and sharing of art and culture and history and information. And I don't think it'll ever be clean. I don't think it will really be a process that will be finished in my lifetime. But I think there's also beauty in the process. And in that moment of trying to interrogate with what is meaningful and important in these spaces to more people than is currently finding and holding meaning in these spaces. Yeah, so it's part of kind of undoing those spaces, but not completely kind of destroying them, because in a way they are still very much part of how our society is structured. So in a way, yeah. I mean, I think if you are hurt by museums and if you don't want to support the power structure, absolutely don't. Put your money into the organizations that you believe in and directly to the people that you believe in.
if a part of you wants this space and wants to fix this space, then you do also, it does unfortunately require that engagement in the emotional toil and the exploitation to an extent, but to still remember your boundaries, to stop it consuming you, because they will. Yeah. Yeah. Rosana, did you want to reply to that? Sim, eu acho que o museu, ele é um espaço que já está lá, as coleções estão lá, talvez nós estejamos atreladas a ele. O que eu acho também, como a Rachael, também gosto de ir para os museus, eu acho que deve ser feito repensar esse espaço e trazer diálogo com outros espaços que ainda serão pensados, que ainda deverão ser imaginados, inclusive trazendo questões ligadas à tecnologia, novas formas de comunicação. E eu sempre penso que uma forma não exclui a outra. Eu acho que elas andam juntas. É importante que nós tenhamos os museus ainda, e é importante que nós tenhamos outros espaços onde as produções irão ser tratadas e, inclusive, questionadas de modo diferente. E a gente não pode esquecer também que o museu, e eu sou uma pessoa tremendamente prática, eu tenho uma coisa de estratégia, de praticidade, que é bastante grande. A gente não pode esquecer também que os museus possuem todo um know-how de guardar, de salvaguarda das peças, que é muito importante. Muito do que está lá ainda não foi sequer, dependendo do museu, não foi sequer estudado. Pode não fazer sentido no momento atual, mas pode fazer daqui a 100 anos. E para que nós conheçamos e pensemos como a sociedade está estruturada nesse momento, é absolutamente necessário que nós voltemos a essas coleções. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito rato de museu nesse sentido, porque uma das coisas que me chamava a atenção, por exemplo, era como é que o racismo científico, que é uma coisa que molda a sociedade, que moldou a sociedade brasileira, que foi política de Estado durante um tempo, como é que isso foi simplesmente varrido para debaixo do tapete e no campo das artes e ninguém mais falou. Para isso eu tive que ir para o museu. Eu sou uma frequentadora, e sempre fui, principalmente nas minhas viagens para fora do Brasil, dos museus de história natural. Por mais doído que fosse frequentar esses espaços, eles foram tremendamente importantes para que eu entendesse o Brasil. Para que eu entendesse como é que foi feita, como é que o racismo científico se entranhou aqui nesse país, está entranhado até hoje, e nós simplesmente, uma manobra muito fácil, muito conveniente para as elites, varreu para debaixo do tapete. Tá? E não se conversou mais. E aí, quando você não conversa, você não traz que isso foi política de Estado, por exemplo, é muito fácil você cair no extremo de que, mas negro assim mesmo, indígena assim. Não, vou lá na coleção e falo, olha aqui, deliberadamente vocês contaram essa história, está aqui a prova. Então, é extremamente importante, esses museus, esses espaços são relevantes, até porque a gente não sabe muita coisa que está lá dentro. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que pensar novas maneiras de gerir esses espaços, novas possibilidades para esses espaços e pensar, como eu falei, espaços que não foram ainda feitos e criar diálogos entre eles. Eu penso, para mim, eu acho que isso é bastante importante. Yeah, that's a great note, actually, to end the conversation. I know it's 7:30 now, but that sentence of, keeping what we have, rethinking it, and seeing what, those kind of historical legacies are still in the present, still with us today, but also keeping open the thinking for a future space, which is different, while working in the present, as Rachael was saying, to sustain and to keep us going and doing that self-care. It was really a wonderful conversation. I thank you so much, Rachael and Rosana and the audience, for the great questions. I'm sorry I wasn't able to actually, read them all. There were so many, but I hope you enjoyed the conversation as much as I did. So, yeah. Bye, Thank you, everyone.
Thank you. Thank That was wonderful. I'm just gonna. Thank you so much. I've stopped recording. Thank you so much. Bom, eu que Yeah, that agradeço a was really- oportunidade.